नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या लेक्चरमध्ये जे काही आपले युनिट्स आहेत त्या सेक्शन फर्स्टमध्ये तर त्याच्यामध्ये काही जे प्रॉब्लेम्स आहेत पर्टिक्युलर जे कन्सेप्ट्स असतात त्या कन्सेप्टवरती बेस्ड जे प्रॉब्लेम्स असतात तर ते प्रॉब्लेम्स थोडंसं आपण रिव्हिजन घेणार आहोत. तर त्याच्यामध्ये केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स इम्पॉर्टंट युनिट आहे. तर त्याच्यामध्ये जे प्रॉब्लेम्स असतील तर ते आपण त्या ठिकाणी वन बाय वन जे कन्सेप्ट असतील त्याप्रमाणे आपण घेणार आहोत. तर त्याच्यामध्ये आपण केमिकल थर्मोडायनॅमिक्समध्ये पाहत असताना स्टार्टिंग विथ व्हॉट इज थर्मोडायनॅमिक्स. सिम्पली डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, इट इज energy changes or it deals with the energy changes in physical and chemical transformations. Then we see different terms which are used in thermodynamics, that system, surrounding, then types of system, open system, closed system, isolated system, etc. And then we move to the properties of system, that is extensive properties particularly which depends on the amount of matter, mass, volume, internal energy, etc. and intensive which are independent of the amount of matter, that is pressure, temperature, melting point, boiling point, etc. Then we move towards the next point of state function. The state functions, that the property which depend on the state of system and independent of path, they are called as state properties or state functions. त्या ठिकाणी स्टेटवरती डिपेंड असते, इनिशियल स्टेट, फायनल स्टेट, तर त्याच्यावरती डिपेंड, त्या पाथवरती डिपेंड असत नाहीत अशी त्या ठिकाणी फंक्शन्स किंवा प्रॉपर्टीज असतील तर त्या स्टेट फंक्शन. देन पाथ फंक्शन्स पर्टिक्युलरली वर्क अँड हीट आर द पार्ट विच डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सिस्टम. Then we move to the processes and its types. Different processes: isothermal one, isothermal process which is temperature of the system remains constant, in which in isobaric the pressure remains constant, isochoric volume will be remain constant, that is delta V is equal to 0. For adiabatic process, that is there is no exchange of heat between system and surrounding. Then reversible process, how it reversed, then some features of reversible processes. Then we see the important point from this is nature of heat and work. What is work? And in terms of expansion of gas, particularly in mechanics, work is it is the product of displacement, force into displacement. But in case of chemistry, the work done, or it is pressure volume work done is considered. So PV is equal to W, that is the pressure volume work, or PV work is considered in chemistry, or particularly in thermodynamics, that pressure volume work, that is work is done when the system expands and contracts against the external opposing force. When expansion takes place, then work is done on the system. Then nature of heat Q, then sign convention, that is plus Q minus Q plus W minus W, that is plus Q heat is absorbed, minus Q heat is released from the system to the surrounding. Then plus W work is done, plus W work is done on the system by the surrounding, and minus W, it is work is done by the system on the surrounding. And next one we see expression for pressure volume work, simply at constant pressure, that is W is equal to minus P external into delta P, that is delta V, it is V2 minus V1. Also we see how the V2 and V1, that is volume, take important part in the sign of W, that is when gas expansion takes place, work is done by the system on the surrounding. Gas expansion work is done by the system on the surrounding, that is V2 is greater than V1, and here W is having negative value. When the gas is compressed, work is done on the system by the surrounding. In this case simply V1 is greater than V2, opposite. बुक मध्ये त्या ठिकाणी ते करेक्शन्स आहेत, तुम्ही करेक्शन्स त्या ठिकाणी करून घ्यायचे आहेत. अँड हिअर व्हॅल्यू फॉर इन केस ऑफ compression of gas, value for W is positive, that is work is done on the system. While expansion of gas takes place,
then there is a work is done by the system. Then in pre-expansion, that expansion against 0 opposing force, so W is equal to here 0. There is no work done when the gas expands freely in vacuum system. So students, there are some units of energy and work. So 1 joule is equal to 1 Pascal cubic meter. Then also 1 bar is equal to 10 raised to 5 Pascal, and 1 cubic decimeter bar is equal to 1000 kilogram meter square per second square, or is equal to 100 joule. हे त्या ठिकाणी युनिट्स आपल्याला दिलेले आहेत पेज नंबर 68 वरती. तर याच्यावरती स्टार्टिंगला या वर्क डन ॲट कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशरवरती त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम्स आहेत. प्रॉब्लेम नंबर 4.1, 4.2 and 4.3. टुडे वी आर हिअर गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लेम नंबर 4.1 and 4.2. 2 प्रॉब्लेम आपण पाहणार आहोत, आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट लेक्चरला याच्यावरतीच त्या ठिकाणी बुक्समध्ये काय प्रॉब्लेम असतील तर ते मी त्या ठिकाणी सॉल्व करून तुम्हाला त्या ठिकाणी त्याचं एक्सप्लेनेशन जे असेल त्या ठिकाणी एक्सप्लेनेशन त्या ठिकाणी देणार आहे. So students, see first one. तर याच्यामध्ये प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी आपण हे करत असताना पेज नंबर 17 वरती एक प्रॉब्लेम नंबर 4.6 दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये गिवन डाटा दिलेला आहे, आणि कॅल्क्युलेट द वर्क डन व्हेन द गॅस इज एक्सपांड अंटिल इट्स व्हॉल्यूम हॅज इन्क्रीज्ड बाय 2.3 क्युबिक डेसिमीटर. आणि त्याच्यामध्ये हे दिलेलं आहे बघा, आयसोथर्मली अगेन्स्ट अ कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर, बी आयसोथर्मली अँड रिव्हर्सिबली, अँड थर्ड वन इनटू व्हॅक्यूम. तर त्याच्यामध्ये कोणतं त्या ठिकाणी विचारलेलं आहे, ॲट कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर, सेकंड आहे इन आयसोथर्मल अँड रिव्हर्सिबल प्रोसेस, और इनटू व्हॅक्यूम. तर 3 त्या ठिकाणी आपल्याला या प्रेशर व्हॉल्यूम वर्कचे त्या ठिकाणी फॉर्म्युला असणार आहे. फर्स्ट वन, ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर W इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा फी, हा असेल ॲट कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर. तर तो त्या ठिकाणी आपण काय करायचं आहे, व्यवस्थित त्या ठिकाणी प्रॉब्लेमचं रीडिंग करायचं. जर त्याच्यामध्ये आयसोथर्मली अँड रिव्हर्सिबली असेल तर W मॅक्सचा प्रॉब्लेम असेल त्या ठिकाणी. नेक्स्ट त्याच्यामध्ये आहे, तर त्याच्यामध्ये W मॅक्स दॅट इज मॅक्सिमम वर्क डेन. सेकंड असेल और एक्सप्रेशन फॉर द मॅक्सिमम वर्क दॅट इज -2.303 nRT log P1/P2 और V2/V1 anyone. आणि इंटू व्हॅक्यूम असेल तर W इज इक्वल टू 0 असणार आहे. त्यामुळे व्यवस्थित त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम रीडिंग अगोदर व्यवस्थित करा, आणि कोणता फॉर्म्युला त्या ठिकाणी यूज करायचा आहे तो फॉर्म्युला त्या ठिकाणी तुम्ही तो यूज करू शकता. So students, see first one, 3 moles, problem number 4.1. 3 moles of an ideal gas are expanded isothermally from 15 cubic decimeter to 20 cubic decimeter at constant external pressure of 1.2 bar. Full stop. At constant external pressure of 1.2 bar, estimate the amount of work in cubic decimeter bar and joule. क्युबिक डेसिमीटर आणि जूलमध्ये काय करा, क्युबिक डेसिमीटर बार आणि जूलमध्ये आपल्याला त्याचं वर्क काढायचं. आता याच्यामध्ये 3 PV वर्क आहे. फर्स्ट वन ॲट कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर, सेकंड आयसोथर्मल अँड रिव्हर्सिबली, अँड थर्ड वन इन टू व्हॅक्यूम. So here we have used the first formula for work done at constant external pressure, that is W is equal to minus P external into delta P, that is delta V, that is how it is calculated, V2 minus V1, volume at starting volume, volume at final volume minus initial volume. So this is the first one at constant external pressure. Now what is the solution for this problem? First write the formula for this one, that is W is equal to minus P external into delta P, that is equal to minus P external into V2 minus V1. So first write the given data. What is P external? External pressure किती दिलेला आहे, 1.2 bar दिलेला आहे. Initial volume 15 cubic decimeter, final volume 20 cubic decimeter. Put the values in given formula. So W is equal to 1 minus 1.2 bar in bracket 20 cubic decimeter minus 15 cubic decimeter. So it is equal to minus 1.2 bar into 5 cubic decimeter. 20 minus 15 is equal to 5 cubic decimeter. So
1.2 into 5 is simple one. It is equal to 6. It is equal to 1.2 into 5 is equal to 6. That is आपण जर हे सॉल्व करायचं झालं तर सिम्पली काय करायचं, त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी इकडं हे पॉईंट जर सर्कल डिसेंड जर 12 डिवायडेड बाय 10 इंटू 5 5 इंटू 2 5 बाय 2 इज इक्वल टू 10 त्या ठिकाणी आपण हे केलं त्या ठिकाणी आणि 2 12ला त्या ठिकाणी डिव्हिजन केलं तर 6 येते. सिंपल त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही करू शकता. इज इक्वल टू -6 क्युबिक डेसिमीटर बार. फर्स्ट आन्सर त्याच्यामध्ये आपल्याला हे त्या ठिकाणी अमाऊंट ऑफ वर्क इन क्युबिक डेसिमीटर बारमध्ये येणार आहे. सेकंड इन जूल. सो व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन क्युबिक डेसिमीटर बार अँड जूल? इज इक्वल टू 1 क्युबिक डेसिमीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल. सो याला जे आन्सर आलेले आहेत क्युबिक डेसिमीटर बार तर त्याच्यामध्ये त्या आन्सरला 100ने तुम्ही मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला ते जूलमध्ये आन्सर येणार आहे. सो W इज इक्वल टू -6 क्युबिक डेसिमीटर बार इंटू 100 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू -600 जूल. सो अमाउंट ऑफ वर्क इन cubic decimeter bar and joule, etc. This is about the first problem number 4.1. Now students, now we move to the next problem number 4.c. What is the problem? Calculate the constant external pressure required to compress 2 moles of an ideal gas from volume of 25 cubic decimeter to 13 cubic decimeter when the work obtained is 4862.4 joule. बघा इथं काय विचारलेलं आहे, एक्सटर्नल प्रेशर विचारलेलं आहे. आपल्याला किती एक्सटर्नल प्रेशर, कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर की 2 मोल जो गॅस आहे ते कॉम्प्रेस करण्यासाठी 25 क्युबिक डेसिमीटरपासून 13 क्युबिक डेसिमीटरपर्यंत कॉम्प्रेस करण्यासाठी किती आपल्याला एक्सटर्नल प्रेशर त्या ठिकाणी रिक्वायरमेंट असेल आणि ते वर्क डन किती असेल त्यावेळेला 4862.4 जूल. सो सिम्पली राईट फर्स्ट फॉर्म्युला W is equal to -P external into delta Phi, that is W is equal to -P external into V2 minus V1. So V1 25 cubic decimeter, V2 13 cubic decimeter, and W is equal to 4862.4 joule. आता इथं काय केलेलं आहे तर इनिशियल व्हॉल्यूम इथं काय असणार आहे, हिअर V1 इज ग्रेटर दॅन V2 असणार आहे कारण गॅस कॉम्प्रेशन आहे. गॅस कॉम्प्रेशनमध्ये आपण पाहिलेलं आहे त्या ठिकाणी V1 इज ग्रेटर दॅन V2, देन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. V1 इज ग्रेटर दॅन, सो V1 इज 25. आपण कॉम्प्रेस करतोय गॅस कॉम्प्रेशन करतोय त्या ठिकाणी. सो पुट द व्हॅल्यूज, दॅट इज W इज इक्वल टू जूलमध्ये दिलेलं आहे आपल्याला त्या ठिकाणी क्युबिक डेसिमीटर बारमध्ये हे कन्वर्ट करावं लागेल. सो इट इज डिवायडेड बाय 100 डिवाइड केलं की ते काय येणार आहे त्या ठिकाणी, कारण आपण क्युबिक डेसिमीटर बारचं जूलमध्ये करताना 100ने मल्टिप्लाय केलेलं आहे. तर आपल्याला इथं जूलचं क्युबिक डेसिमीटर बार करताना त्या ठिकाणी 100न ते व्हॅल्यू असेल त्याला काय करायचं, डिवाइड करायचं. म्हणजे आपल्याला क्युबिक डेसिमीटर बारमध्ये ते वर्क डन ऑप्टेन होईल. सो 4862.4 डिवायडेड बाय 100 इज इक्वल टू 42.62 cubic decimeter bar. Put the all values, that is 48.62 cubic decimeter bar is equal to -P external into 13 cubic decimeter minus 25 cubic decimeter. So it is equal to -P external into 12 cubic decimeter. So P external equal to 48.62 cubic decimeter bar upon 12 cubic decimeter, that is minus
30 minus 25 minus 12 and minus minus it gets cancelled and converted into plus, minus minus plus. So 48.62 cubic decimeter bar upon 12 cubic decimeter. Cubic decimeter gets cancelled. Last answer will be 48.62 divided by 12. It is nearly, it is equal to 4.052 bar. तुम्ही त्या ठिकाणी डिव्हिजन, सिंपल डिव्हिजन मॅथमॅटिकल प्रोसेसनं सॉल्व्ह करू शकता किंवा त्या ठिकाणी रिसॉल्व बाय सिंपल लॉग टेबल्स. सो स्टुडंट, दिस इज द 2 प्रॉब्लेम्स ऑन केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स. तर याच्यामध्ये याच्यावरती कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर असेल किंवा त्याच्यामध्ये आयसोथर्मल अँड रिव्हर्सिबलचे नंतर आपण प्रॉब्लेम पाहणार आहोत. अगोदर कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर, त्याच्यामध्ये 2 प्रॉब्लेम आहेत ते, आणि नंतर त्या ठिकाणी इंटू व्हॅक्यूम असे त्या ठिकाणी नेक्स्ट लेक्चरला आपण पाहणार आहोत. सो थँक्यू ऑल स्टुडंट्स फॉर जॉईनिंग.